come across the line, then we go racing. Oh, that's what... Yes, I'm listening to you. Well, hello everybody and welcome to KartCenter Campillos, Andalusia's biggest kart circuit and the biggest endurance race in Spain. It's the 30 hours of Karting Campillos. Buenos días, nos encontramos en Karting Campillos. Empezamos hoy nuestra mayor prueba de resistencia, 30 horas, donde nuestros pilotos lo van a dar todo en el mayor circuito de Andalucía. Estamos aquí ya preparados, los pilotos están preparados, a puntito de echarse una foto y comenzar con este maravilloso día, con estas maravillosas 30 horas que comienzan. You are watching WFR Live TV's coverage of this fantastic event. It's the biggest coverage we've ever had in the 6 years of this event. We are going to be hosting you live every 2 hours. For 2 hours, we're going to catch up with all the information down in the pit lane. At the moment, the drivers, 45 teams from 14 different nations are having a group picture, and then we will be underway with the racing. Vamos a tener una cobertura total en este medio. Lo estáis viendo ya, nos podéis seguir durante todas estas 30 horas. Tenéis también en Instagram actualizaciones constantes de todo. Henry va a acompañarme retransmitiendo absolutamente todo lo que pasa aquí en estas 30 horas. Y yo voy a estar echando un cable también con los chicos en el paddocks, por aquí abajo, pues dando un poquito de información. Los 45 equipos que nos acompañan hoy están ya todos preparados y a puntito de montarse en sus karts. Now the rules are very simple. Each team must do 30 pit stops. Every driver must do a minimum of 15 minutes and a maximum of 1 hour and 45 minutes between pit stops. They do 15 hours going clockwise, and then at 1 a.m. tomorrow morning, we'll turn the karts round and do 15 hours going anti-clockwise. Nuestros pilotos, nuestros equipos, tienen que hacer un mínimo de 30 pit stops. En este caso, van a hacer 15 horas en sentido contrahorario y otras 15 horas en el sentido horario. Estas 15 horas darán pues su fecha, o sea, su horario a las 1 de la madrugada. Estar muy atentos a ellos porque el circuito cambiará completamente para nuestros pilotos. Now, I'll be calling all the action from the commentary box, all the action you see on the track. Chris, you're going to be in the pits, speaking to the drivers, getting the emotion, getting the passion of this event and what makes this event so special. Pues sí, vamos a intentar retransmitir todas esas emociones que van a sentir nuestros pilotos, esas emociones que vamos a sentir nosotros siguiéndolos también y vamos a disfrutar con ellos, vamos a haceros disfrutar y espero que estéis preparados desde casa, desde vuestros móviles o desde cualquier parte siguiéndonos en directo. Now, for you, this is a new world for you. You are used to commentating on CrossFit, on triathlon, on things like that. But you've seen the energy here, the excitement, the training that these drivers put in. There are some similarities, aren't there? Sí, sin duda, como me comenta Henry, yo vengo de un mundo completamente diferente, que es el CrossFit, triatlones, pero al final es un deporte intensivo, da igual la modalidad. Aquí estoy viendo que los pilotos llevan un duro entrenamiento a sus espaldas y vamos a disfrutarlo igualmente. La energía se nota en el aire, es contagiosa y yo ya estoy deseando vivirlo con ellos. The excitement, you can feel the excitement building. These drivers, we've had qualifying and we've had Super Pole. So at the end of qualifying, the fastest 10 drivers went through to a special Super Pole shootout. It's our reigning champions, team number 1, the Spanish team, Paquetes drivers, who are on pole position. Can they defend their titles? In the Masters class, now we've got 2 classes.
There are 35 teams in the regular class. There are 10 teams in the Masters. In Masters, the minimum age for a driver must be 30 and the average age of the whole team must be 40. And that defending champion, team number 41, they are another team from Spain. That is the MRT Firkis boys team. They're on pole in their class. Sí, así es. Esta mañana hemos tenido las clasificaciones, el Quarter One y la Q2, y hemos tenido a uno de nuestros chicos por bandera, el más rápido, el que ha conseguido esa pole position tan deseada para comenzar estas 30 horas, que ha sido John del Valle, de Paquetes Team. Lo ha puesto difícil a sus compañeros. Además de 35 teams que tenemos en generales, contamos este año con 10 equipos máster. Estos equipos máster tienen que cumplir una media de 40 años y el más joven debe ser mínimo de 30 años. En este caso también hemos tenido, encabezando la lista, a los chicos de MRT Frikis, a José María Serviá, que va a ser en este caso el noveno, el que se va a poner ahí en estos 10 primeros clasificados que van a comenzar estas 30 horas. So, the drivers are back from the group photo. The starting drivers are getting ready to sit in the karts. The race starts at 10 a.m. Chris, I think it's over to you now to try and speak to some of the drivers to get a feel of the passion and the excitement before we get started. Como nos comenta Henry, tenemos ya a todos nuestros pilotos a punto de subirse en sus cars. Los tenemos por aquí, acaban de hacerse la foto de grupo, pues esa foto de comienzo que va a mantenerse en el recuerdo, y ya están todos preparados con sus equipos, con sus radiotransmisores, sus cars, con sus cascos, todo listo para comenzar estas 30 horas non-stop por delante. Yeah, so Jeremy Roivers, the son of circuit owner Martin Roivers, he's going to be driving the pace kart. There's Jeremy. He's going to be leading the field round. Interesting. This event, we're debuting a brand new type of race suit, Kart Skins. John Valverde, he has got the new Kart Skins race suit. That's wind tunnel tested for extra aerodynamic efficiency. It's a family event though, Chris. It's a family event. Bring the whole family out to go racing. Sí, vemos por aquí a los familiares acompañando a los pilotos para dar ánimos y para dar fuerza. Se nota que es un deporte al final que pues dedican muchas horas nuestros pilotos y su familia no quiere perdérselo tampoco para apoyar. Ahí tenemos ahora mismo en primera plana, podéis ver a John del Valle, este rey de los karts que nos acompaña aquí en este magnífico evento. Okay, well, I think, Chris, I'll hand it over to you to speak to our pole-sitting driver. El chico de la pole position. Bueno, cuéntanos, John, ¿estás preparado para lo que se viene hoy? Sí, claro, por supuesto, estoy preparado, 30 horas por delante, solamente es el primer stint, pero bueno, hay que hacerlo bien ya desde el principio. Además, salimos en circuito inverso, que creo que es una de mis especialidades, así que vamos a intentar dar lo máximo y a ver si podemos sacar un poquito de ventaja. Preparado para ello, es como dices, el primer stint, pero hay que empezarlo con motivación, con ganas, para marcar el recorrido de lo que va a ser el fin de semana, ¿verdad? Eso es, efectivamente. El stint primero yo creo que es uno de los más importantes en la carrera, porque al final te da la situación para el resto de la carrera, entonces es importante este primer stint y lo dicho, vamos a ir a por todas. Imagino que en mente seguir con esa pole position e intentar que los compañeros lo tengan un poquito difícil, ¿verdad? Sí, eso es intentar tirar un poco al principio al máximo, intentar a ver si se pelean por detrás y conseguir sacar un poquito de ventaja, pero bueno, ya vamos a ver cómo va transcurriendo. Bueno, vamos a dejar aquí a John que se vaya preparando, que vaya cogiendo esos primeros nervios y esas ganas, esa adrenalina de empezar el día. ¿Y qué vemos por aquí, Henry? It's a Spanish 1-2, second place on the grid, Team 15 Jarama fan racing. Boris Martin will be taking the start there. The first of our Portuguese teams, the Asphalt Knights, will be starting in third position. Now, again, we've got a Portuguese broadcast company. I think João Brites is our starting driver in third place. Conocidos también en nuestra pista, los Alpha Knights repiten otro año más con nosotros. Ellos están los terceros en esta posición de comienzo de salida. Bueno, ya lo podéis ver, ¿no? Portugueses de bandera, como nuestros equipos aquí alrededor, como los que estamos retransmitiendo. The first of our French teams starts fourth in line. They finished 30th in the Saudi World Series 12-hour event at Genk this year. So this is Julian Pereira
I'm not sure if I think Julian might have a little go at English. Estamos aquí en la cuarta posición con Julian Pereira del equipo francés de Tracks Limits. Bienvenue. Are you ready? Oui, I think is Oui, the answer. Oui. Now, Oui, oui, oui. now, Mold Racing from Moldova. They have brought in Nicholas Kruger from PF Racing to start this one. And I know Nicholas speaks English. Maybe, Christina, have a little word with Nicholas about how he feels to fall fifth on the grid, our Moldovan team. Bueno, tenemos aquí al equipo moldavo con Niklas Kruger, bastante conocido también en el mundo de kart. Y bueno, how do you feel today? Yes, I'm fine. I hope in 30 hours we are also happy. A lot of time before you. Bueno, pues ya tenemos aquí la posición número 6. Yeah, so 17. So this is the escudulacart.com team, another of the Spanish teams. I think this is Diego Ruiz due to take the start for this one. And then in kart number 12, next back, this is one of the German teams, Greaser Racing. And this is Vincent Österreich. So Vincent is one of the younger drivers here, 18 years old. I know, so Vincent, so again, a lot of experienced names in front of him. Behind Vincent Österreich is number 13. So we've got a lot of Danish teams on the field. Now, the Danes are real characters. Why don't we go and speak to Racket, Jesper Madsen, who is looking to create a racket. Bueno, tenemos aquí, habíamos dado la bienvenida, Henry, a nuestro equipo que está en el puesto 6, en este caso de la escuela Karts, Diego Ruiz. También tenemos a uno de nuestros pilotos más jóvenes en esta carrera, en este circuito. Lo tenemos en el número 7, en esta posición, a Vincent Österreich. Y bueno, también nos ha presentado por aquí, además de todos estos pilotos con mucha experiencia, este piloto tan novel, tenemos en la posición número 8 a Jasper Racket, otro conocido piloto. I think we'll catch up with one more team. The last team to make it into Superpole was the leading Masters team, the reigning Masters champion. They've actually qualified 9th overall. Now, for the Masters, for those of you that are watching at home, the regular class drivers, the class teams, they're between number 1 and number 35. The Masters teams, they're between number 41 and 50. You could see the gold numbers on the number 41 kart. This is MRT Frikis Boys, and I think this is Jose Maria Surian Vega starting. Desde vuestras casas podréis ver que los dorsales de nuestros Masters pues tienen esos números dorados que los marcan para que lo podáis diferenciar también. En este caso tenemos que se ha metido dentro de esta super pole de 10 clasificados a José María Servián desde MRT Frikis. Él está aquí ya preparado, muy concentrado para comenzar también con nosotros. Vamos al lío. ¿Quién tenemos por detrás, Henry? Rounding out the top 10, the first of our British teams, North West Karting. But, Chris, I think we can't go down the whole grid because, as you can hear in the background, Sí, se puede oír ya. engines are being started. So, what we're going to do, we are going to watch the karts go round. This is where the adrenaline gets going, Chris. You can feel the excitement in the air. Sí, así es. Sentimos ya esta adrenalina que hay justo en la carretera. Podemos sentir vibrar el suelo y vamos a quitarnos un poquito por aquí en medio porque nuestros chicos van a comenzar en breve. Ya están todos preparados, karts listos y estamos a punto de dar comienzo a estas 30 horas. So we'll be back with the start of the race after this very short break. Well done.
por favor, não te esqueças de gravar. Welcome back, ladies and gentlemen. You are looking at the full 45 kart starting lineup for the 30 hours of Karting Campillos. You can see the digital display board showing the amount of time we have to go. Jeremy Roivers in the pace kart leads the field onto the parade lap. We will start this race going anti-clockwise around this fantastic 1,580 meter circuit, 17 corners. Now we are going through turn number 3 here, and then we head up the first very steep hill towards turn number 4. Paquetes drivers, Haramafan Racing, the Asphalt Knights, Track Limits by Storm, Mold Racing, Escudelecart.com, Greaser Racing, Ishing Auto Racing Pro, the MRT Frickies Boys, Northwest Karting, Burrow 11 Need for Speed, Sally's Old Boys, Haramafan Endurance, the NRG team, Ares Racing are the top 15 qualifiers in this 45 kart field as we watch the field now head up. Well, this is the middle part of the field heading up the hill through turn number 9 towards the top part of the circuit, turn number 10. There is Jeremy Roivers leading them round, and this now begins a sharp descent downhill into turn number 11. So we're looking at the exit of turn number 10. Downhill into turn number 11 here. You can see the gradient of this fantastic circuit. We are about 45 minutes north of Malaga on the southern Spanish coast. You can see the olive trees that surround the circuit on this beautiful, somewhat arid landscape in and around Andalusia. The weather is cool, but here we go. The pace kart pulls off, and out of turn number 17, the Spanish flag flying aloft under cloudy skies here at Campillos. The green light goes on, and we are racing in the 30 hours of Campillos. 45 teams head through turn number 1, around turn 2, and then down towards turn number 3. The field being led by our pole sitter, John Valavegne.
And so far, everybody clean and green, so to speak. The clock has started, and lots of jostling back in the pack already as these teams climb up towards turn number 10 and now head down towards the turn 11, 12, 13 complex. Turns 15 and 16 there, and then the steep descent down to turn number 17 in front of a packed grandstand as we complete lap number 1. Paquetes drivers, John Del Valle leads from Joao Brites, who has taken second position. There's Joao Brites in the red race suit with the green sleeves. That's the Asphalt Knights team from Portugal. They finished 17th in the Saudi World Series 12 hours of Genk earlier this year. And behind them it is Boris Martin Gomez. Although Boris Martin Gomez getting squeezed out a little bit. I think that's Nicholas Kruger for Mold Racing making a move in the navy race suit and the white sleeves in kart number 10. He's normally drives for PF Racing. Now he is come over to the Moldovan team, Octavian Lungu's team, as we watch the top 4. There is Kruger, white crash helmet, the navy blue and white race suit, making good progress early on. Movers and shakers further back. I think is Burrow 11, Need Speed in kart number 35, picking up a place. But as the entire field stream across the start-finish line to complete lap number 2. And all 45 karts continuing without any issues. But before long, this track will be absolutely strewn with traffic. Drivers will be very, very fortunate to get any sort of clean lap times in. So 5 minutes into this race. Still our pole position driver, the Paquetes drivers, John Del Valle, 26 years old, from Spain, leads. Now, on your screen, you're looking at what we'll see a lot of, is slipstreaming and drafting. Drivers will try to push the person in front of them along to create a higher top speed. And Del Valle leading as we watch Kruger coming through, and he has got the number 15 team, Harama Fan Racing, just behind him. Now, Harama Fan Racing, that's Boris Gomez in the bright blue race suit. He's qualified second, but has dropped back a few places at the start. Now, each team has between 4 and 7 drivers. Each team has between 4 and 7 drivers. And Joao Brites for the Asphalt Knights team has set the fastest lap of the race so far. 1 minute 24.523 seconds. So there is just 0.6 of a second between the two leaders. So pole sitter John Del Valle for Paquetes drivers is not pulling away up at the front. We haven't had anyone pit just yet. Of course, each driver must do a minimum of 15 minutes in each stint. The maximum of 1 hour and 45 minutes. Looking at our screen there, that is with the red race suit and the white crash helmet. That is 2 for
That's about 7th and 8th position. So that's Harama Fan Racing in kart number 16. Burrow 11 Need for Speed in kart number 35. Doing well there in the white race suit. That is the Burrow team from Ukraine. Behind the wheel of that kart is Ilyas Miftakudinov. Ilyas Miftakudinov now up to 8th position. Now, there are penalties already that have been dished out. So, we have got several penalties, 10-second penalties for overtaking before the start line. Unfortunately, team number 25, that would be Go San Bernardo. Team number 23, the WRW team from Belarus, and team number 33, that's ASAC from France, have all been given 10-second penalties. Now, each pit stop that the teams make must be a minimum of 2 minutes. And there are lots of computerized boards, what have you, to show the drivers how long their pit stops have taken. Those 3 teams will be having to stop for 2 minutes and 10 seconds when they pit. So 3 teams already, the 25, the 23 and the 33, that's WRW, Go-Kart San Bernardo and ASAC, already in trouble with the race officials. Now, it's not just me here commentating on the event. Chris Jimenez will be bringing you parts of the broadcast in Spanish. Chris, this is her first karting endurance race, but for those of you from Spain, you'll know her very well from CrossFit and from triathlon commentary. First of all, Chris, say hello to the live stream in Espanol and give everyone your impressions of your first experience at a go-karting event. Hi everyone, hola a todo el mundo. Como ha comentado Henry, para aquellos que estéis siguiéndonos, yo voy a intentar, pues bueno, retransmitir un poquito estas sensaciones que estamos viviendo hoy aquí en este circuito. Pues esto acaba de empezar, tenemos prácticamente 30 horas por delante para ver a nuestros chicos darlo todo en pista. Bueno, chicos y chicas, porque tenemos una gran participación de mujeres también aquí en este circuito. Así que mi primera impresión, pues adrenalina a tope, este deporte es emocionante y vamos a intentar vivirlo con ellos de la misma forma pues como vivo mis competiciones de CrossFit, que es estando muy atenta y participando directamente con nuestros teams, con nuestros equipos y nuestros pilotos. Bueno, ya habéis visto que tenemos en primera posición a Paquetes Team. John del Valle no piensa bajarse de ahí. Los moldavos están siguiéndoles muy de cerca y Asphalt Night, bueno, nuestros chicos portugueses que repiten año tras año también los tenemos ahí en este 3 clasificatorio, ¿no? Por delante. Pero bueno, esto se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo acaba. Tenemos 30 horas por delante, las vueltas pueden cambiarlo todo. El circuito ahora mismo está en un sentido, nada más que igual puede hacer que estos puestos bailen y Henry va a estar aquí retransmitiéndoos todo. Bajaremos también dentro de un ratito para ver a nuestros equipos cómo están viviendo
desde el paddocks, cómo está viviéndolo el público en las gradas, esos familiares y acompañantes y bueno, un montón de aficionados y curiosos que se van a ir acercando durante el fin de semana a las instalaciones del circuito de Campillos. Así que espero que en casa lo estéis disfrutando igual que lo estamos disfrutando nosotros. Henry, I tell everybody that I feel very exciting about this competition. Like in CrossFit, it's the same. The spirits in the sports are very strong, and the people live with a lot of passion. Yes, I was going to say. Looking at even though it's very different disciplines, these are and this is rental leisure kart racing. The drivers have to be very fit. This is a test of endurance, mentally and physically. You saw them, the energy down on the driver parade, everyone psyching themselves up. That's familiar to you. You know what these drivers are going through before a big competition. When do the nerves in the stomach, they've gone now. When the race begins, or in the triathlon or across it, when the competition starts, the nerves go. But it's while you're waiting, that's when you get the butterflies in your stomach. Sí, así es. Tal y como dice Henry, cuando se siente esos nervios es justo en esos momentos previos en los que, pues al igual que en cualquier otra disciplina, nuestros pilotos, por mucho entrenamiento que lleven, sienten ese pellizquito en el estómago, ¿no? De comenzar y de ver todo lo que les espera por delante. Una vez comienzan, pues estos chicos están más que preparados, están focus y atentos al camino que les espera por delante. Y ya esos nervios, estoy segura de que se han quedado fuera y están cambiados pues por esa mentalidad de enfoque, hacerlo lo mejor posible y estar en esos karts muy concentrados. And of course, what all the sports that you cover are individual sports. This is a team event, so every team is only as good as their slowest driver, but it's important to keep team spirit up. And, you're looking there. Now, what the drivers are trying to do is the driver there in the black race suit and the yellow and the orange back, he's going to try and get right on the rear bumper of the kart in front and push down the straight. Because 8 wheels together, that's called the slipstream effect in motor racing. It's called drafting. The air is going up over the front of the first driver, as we see there a pass for position down at turn number 3. But as you sit in the kart, the air goes over the front of you, and you'll see them crouching down behind their NASA panel just to get a little vacuum effect that sucks you up to the kart in front of you. Now, you imagine doing that. These are rental karts, but they're still doing over 60 miles an hour, so maybe up to 90 kilometers an hour. Can you imagine doing that inches apart? En este caso, nuestros chicos, por ejemplo, van muy seguidos unos de otros. Tienen que tener mucho cuidado porque hay infracciones que no podemos dejar pasar en estos karts rentados. Sí que pueden adelantarse unos a otros, pero siempre con cuidado de no llegar a empujar, porque si no eso les va a penalizar en sus carreras. En el siguiente stint se les sumaría una penalización de 2 minutos que, bueno, por ahí vemos que alguno de nuestros chicos posiblemente lo vayan a sufrir dentro de un rato. Pero en general ellos saben perfectamente cómo acercarse, estar casi ahí pisando los salones, coger ese desvío por el lado, por uno u otro, para poder adelantar y encabezar la siguiente vuelta que puede marcar la diferencia entre unos y otros. Now we're watching action back in the pack. We are on lap number 10 and we have had our first change of lead. As the field head up towards turn number 4, there it is on your screens. The top 3 drivers together. Nicholas Kruger has passed John Del Valle for the race lead, and Joao Brites for Asphalt Knights are in 3rd place. So the top 3 drivers, nose to tail. Now for those of you at home watching, that's lead change number 1. I wonder how many of the 45 teams, and there is a perfect view, great camera work there from our WFR crew to show what the drivers, pushing each other along, just trying to generate a little bit more speed. The Asphalt Knights, now if these 3 teams can work together, the gap
back to fourth placed the Haramafan Endurance team, who are fourth, and in fifth position is the leading Masters team, MRT Frikis Boys. That gap at the moment is 2.3 seconds between the top three and everybody else, but that will grow, and I think you're going to learn this, Chris, that this is it's not an endurance race in terms of you could just take it easy for a time. It's like a 30-hour sprint race. You have to be 100% on it from the word go. En este caso podemos ver nuestra parrilla con estos tres equipos encabezando. Tenemos a los chicos moldavos en primera posición, en segunda posición los chicos de Paquetes Cup y en tercera posición los chicos de Asphalt Knights. Están muy cerquitas unos de otros, están empujando los unos a los otros por esa tercera, segunda y primera posición, ¿no? Pero bueno, también tenemos que decir que son 30 horas, es una prueba de resistencia, entonces estos chicos tienen que dar el 100% para no desviarse de esa trazada perfecta que están marcando estos tres equipos. También tenemos a los equipos Jarama Racing ha bajado un poquito. Tenemos a esos Masters que veníamos comentando al principio de la mañana, a los chicos de MRT Frikis Boys, que han conseguido subirse ahí, rascar esas posiciones, y los tenemos ahora en esa cuarta, quinta posición. Lo podéis ver en casa, están en la quinta posición intentando hacer esos adelantamientos maravillosos en este circuito, y es genial ver cómo están marcando una trazada casi perfecta, están trabajando en equipo esas primeras posiciones. Difícil lo tienen para ir haciendo esos adelantamientos, muy concentrado deben seguir para tampoco dejarse en este caso adelantar por los compañeros, pero bueno, ellos saben perfectamente cómo tienen que hacer este tipo de maniobras, ¿verdad, Henry? And you can see there Nicholas Kruger has lost the race lead. John Del Valle back into numero uno, the premier position, P1. Nicholas Kruger and João Brito side by side through, I think it was turn number 15 earlier on. They're coming out to turn number 10 now, and certainly João Brito was not wonderfully happy with Nicholas Kruger, but as you can see, the more they battled, behind them, the next group of karts are closing in. So the gap between Asphalt Knights and Haramafan Endurance, it was 2 seconds. Because they've been going side by side, they slow each other down. There are fourth and fifth positions on your screens now. It shows when you work together, and you'll see the drivers signaling to each other. They'll communicate with each other. They might turn around and say to yourself, okay, let's go. And that's a signal to the driver behind. Don't pass me, follow and work together. En este caso tenemos a Nicholas Kruger, que es un experto en este tipo de circuitos, con João Brites mano a mano en esas primeras posiciones. También a John Del Valle. Están muy pegaditos estos chicos. Por detrás también podemos ver a los chicos de Haraman Race y a los chicos de Asphalt Knights, que están ahí siguiéndose la pista. Ellos también tienen su propia forma de comunicarse dentro del circuito, se van mirando los unos a los otros, se van dando esas señales de sí, ok, adelántame, o no, sígueme, pero no te voy a dejar pasar. Entonces es interesante, lo podéis ver desde casa cómo ellos se van comunicando también dentro de la pista. Now we are 20 minutes in to this race, and we've got so the number 47 team getting a penalty. That would be one of our masters. That would be our Czech team, Choptrans Frenkart. Choptrans Frenkart, they are in 27th position. They're getting a 10-second penalty at their next pit stop for pushing and overtaking somebody, because you can work together with another team, but then if you try and push past them to make contact to overtake them, that is not allowed. Now, another feature we're going to start running into shortly is as teams begin to make their first pit stops,
traffic will become a problem. This circuit, 1,580 meters, I think we've already had one or two drivers. Now, this is how, for those of you looking at home on the live timing, this circuit is split into 3 sectors. If the sector goes green, that is that team's personal best sector. If the sector is yellow, well, it's just not that team's best sector. A purple sector, so if any of those sector 1, sector 2, sector 3 times, if they go purple, that is the fastest sector time of the entire race. And the purple best lap, so the fastest lap of the race, the Mayor Vuelta, is 1 minute 23.762 seconds, and that's for João Brites. As we now see a move, there is the number 41 team, so our leading Masters team, the MRT Frickus Boys team. They are now up into 3rd position with driver behind the wheel of that kart. That is... that was Jose Maria Servian Vega, who was starting that kart off. So if you're watching back home, you can tell when the driver, like at the moment, the only team that's going fast they've ever been before was Bennett Karts. But it's a good way to keep up to date of who is doing well and who is looking to make progress. I don't believe we've had any pit stops yet. Yes. So Icing Auto Racing Old Boys and the Need for Speed Legends, they've already made 1 pit stop, and they are now running down in 44th and 45th positions, but the rest of the field separated by 50 seconds. So still, the leaders, who are currently, let's have a look, where are the leaders on our track? The leaders are coming across the start, they're coming to the final corner now, and across the start-finish line. There goes the number 1 team. They've still got, I would say, 1/3 of a lap of clear track before they start getting into lapped traffic. En este caso nos han comunicado y hemos visto, lo habréis podido ver posiblemente, que uno de nuestros equipos ha cometido una infracción. En este caso, seguirse muy cerquita está permitido, pero obviamente empujarse o tocarse, pues en pista no lo está. Para el equipo 47, los chicos de la República Checa van a tener una penalización en su siguiente pit, en la siguiente parada. Si estáis desde casa viendo ese timing en directo, ese live timing, donde podéis seguir absolutamente todo en el momento exacto, veréis que está dividido en 3 sectores. Tenemos primer sector, segundo sector y tercer sector que dividen este circuito. Para que vosotros desde casa podáis estar también un poco al tanto de cómo funciona, en color morado podéis ver la mejor vuelta que han hecho nuestros competidores. En este caso, por ejemplo, tenemos a João Brites, que ha hecho la mejor vuelta del pit anterior en 1.23. Los chicos siguen pues muy cerquita, Paquetes Cup en primera posición, Asphalt Knight en segunda posición, y se adelantan estos Freaky Boys, estos chicos máster que ahora mismo están en su tercera posición. Hablaba también Henry de si ya había hecho alguna parada alguno de nuestros competidores, y sí, efectivamente, han hecho parada los equipos de René Jense y Olga Resanko, han hecho su primer pit en pista. Ya a puntito de terminar el sector 3, última vuelta para algunos de ellos, van a seguir aquí dándolo todo en la pista. So we are approaching 25 minutes into this endurance. Now, this is where, our commentary is going out as well as the live stream over to the paddock as well. It's been a long time since I did any proper racing, but for these drivers, now this is something that maybe your expertise can help. Neck muscles, upper arms and your forearms need to be very, very strong indeed, because as you start to turn the wheel, you need to have plenty of strength in your lower arm and your upper arm, but also in your neck muscles. When you're in CrossFit or when you're preparing, what are some of the exercises that you sort of do to help keep your upper body? I'm not asking you to demonstrate. I'm just saying,
Is there anything that the drivers can do to, when they're resting, to prepare their bodies? Yes, maybe they did different movements, different strength efforts, but they need to be very, very, very prepared for drive these karts. En CrossFit nosotros nos preparamos a lo mejor un poco de forma diferente, pero nuestros chicos de aquí, nuestros pilotos, deben también prepararse físicamente para poder suplir el desgaste que supone esta conducción en estos karts. Entonces, estamos seguros de que tienen que tener pues sus antebrazos a tope, su cuello bien preparado y esa espalda fuerte para poder continuar esta prueba de resistencia. Esto no es solamente algo mental, no es sentarse y empezar a conducir. Llevan una preparación intensa, una preparación que los hace estar fuertes y listos para controlar este kart y sentir pues ese movimiento de la pista en cada curva. Very, very valuable advice indeed. So, what we're gonna do is the leaders are currently coming down the hill through turns 14 and 15. We're gonna try and pick them up as they come across the start-finish line. Although here's a group coming out of turn number 10 at the head of the field. This is the group, let's have a little look coming there. That is the BRK team. So we're looking at BKRT Red in 7th position. You can see with the black and red race suit, they're coming across the line. Oh, actually, this is a little bit further down the order. Jeffrey Galichet for the number 33 team involved. Jeffrey is the Masters champion in the Saudi World Series final. But you can see as we go up the hill, this is going uphill now towards turn number 4. The karts turn left and then they begin to head down the hill, off camber, left-hand corner through turn number 5. Now into the hairpin, 180 degrees at turn number 6. And then they begin, well, the infield straight, that's quite flat. But as you come now towards turn number 7, it's a very tight uphill corner, and you've got to get lots of speed through there, because all this is now uphill, uphill, uphill. If you are slow at turn number 7, you're still going to be slow when they come to turn number 10, which is where they are now. Now it's all about momentum, downhill, through turns 11 and 12. Uphill again very briefly, turn number 13, and then the long descent down towards the pit. This track is carved out to the side of a mountain. This was a big olive grove 25 years ago. The Roivers family, Martin Roivers, has built this place from scratch. It's a very, very, in world karting, it's known as one of the best. Bueno, Henry explicaba un poquito la parte técnica de este circuito que nos encontramos aquí. Estos sectores, los que está dividido nuestra pista, tiene partes que son un poquito más intensas, además de por su inclinación, por sus curvas cerradas, como puede ser el sector 7, en esa curva donde nuestros pilotos deben marcar un paso un poquito más lento para no desviarse del camino, y eso les hace, dependiendo de cómo hagan esa frenada, les hacen llegar a ese punto álgido de la pista, a ese punto 10, que lo podéis ver en el mapa del KartCenter, les hace llegar un poquito más lentos o más rápidos y puede marcar también esa diferencia. Al final son 1.580 metros de longitud lo que tiene nuestro circuito, y hay que saber aprovechar esas partes que te van a dar potencia, te van a dar un respiro para poder coger velocidad, y esas partes donde hay que ser mucho más técnico y preciso para cerrar la curva, para aminorar el ritmo y poder llegar a la siguiente de la forma más eficiente posible. So, 30 minutes in, 1/60th of the way through this event. Paquete's drivers, after 21 laps, lead by just 0.08 of a second from the Asphalt Knights. Kart number 2, the Portuguese team in second position.
Then our leading Masters team, the number 41 entry of MRT Frikis Boys, followed by Haramafan Endurance, the MRK Lions, then Belgium's BKRT Red, Mould Racing, Track Limits by Storm, Track Limits Sport, the top 10 rounded out by Harama Fan Racing. We are going to take a short break, and then when we come back, I think Chris might be going down to speak to a few of the teams down in the pit lane area to bring you some more of the excitement of this race. Don't worry, race fans, there's going to be plenty of on-track action. We got 30 hours, well, 29 and a half hours to bring you now. You're going to see lots of karts going round and round and round and round and round, but we'll be back very shortly. Pues como decía Henry, llevamos media horita de estas 30 horas que nos quedan por delante, 29:30. En este caso tenemos este top 10 con paquetes Team. En primera posición, Asphalt Night, nuestros portugueses. En segunda posición, MRT Freaky Boys. En tercera posición, Harama Fan. En cuarta posición, los chicos de MRK. En quinta posición, nuestros belgas BKRT Red. En sexta posición, los moldavos están en esa séptima posición. Trackfat Limits está en la octava. En la posición número 9 podemos encontrar a Track Limits Sport. Y cerrando este top 10 tenemos a Haramafan Racing, los españoles. Así que vamos a hacer ahora un pequeño break, un pequeño corte, como anunciaba Henry. Volvemos enseguida. Yo voy a bajarme al paddock a hacer alguna entrevista a nuestros chicos que están allí, al resto del equipo, los jefes de equipo. Bueno, pues a informar un poco de cómo están viviendo la competición desde abajo. Y bueno, espero que sigáis conectados para ver este circuito, estas 30 horas de resistencia. Quedan muchas vueltas por delante. Espero que hagáis vuestras apuestas. Podéis dejarnos comentarios en Instagram y en las redes sociales. Y os dejo aquí arriba con Henry. Pero eso sí, como comentábamos, vamos a hacer un pequeño break. Así que nos vemos enseguida.
Welcome back, ladies and gentlemen. We've come out of the commentary box into the paddock here at KartCenter Campillos. We've got the pit lane just to our left, or to your right, but behind us, let's go and chat to a couple of drivers, shall we? Sí, como dice Henry, nos hemos bajado al paddocks, tenemos justo a nuestra izquierda la pit lane y tenemos aquí a alguno de nuestros conductores, así que posiblemente vamos a hacer alguna entrevista, ¿no? ¿Puede ser? Yeah, let's find out our first victims. Now, seguidnos por aquí. Teams, we've got a couple of pit stops coming up. We're going to try and guide you through a pit stop as and when they happen. As the race progresses, we know that all 45 teams are going to be coming in within the next hour or so. But let's go and have a chat to some of this group by here. Pues seguidnos por aquí, tenemos uno de nuestros grupos aquí detrás, a ver a quién podemos coger para que nos cuenten un poquito cómo se vive ese pit stop y esa siguiente hora que tienen por delante. Now, first of all, first things first. We've got a couple of the drivers that started off well. Now, here we go. Now, this is team number, what team number? Number 3. Number 3. Yeah, Go-Kart Ciudad Quesada. So, Go-Kart Ciudad de Cuesta, the Quesada. Quesada, yeah. Quesada, okay, well, Chris, I think the Spanish team, I think we're going to speak to my lovely assistant here. Tenemos por aquí a los chicos de Ciudad Quesada, ¿verdad? Bueno, contadnos un poquito vuestra primera impresión. Acabáis de empezar, ¿no? A ver, quiero conoceros y quiero escuchar un poco más de vosotros. Bueno, no sé qué decir, la verdad. A ver, muy fácil. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? ¿Tus sensaciones, tus primeras sensaciones? ¿Cómo veis a los compañeros que tenéis ahora en la pista? Pues hemos empezado el día bien, la verdad. En la cual hemos puesto 17, casi entramos a la Q2. Muy contentos con ellos. En la carrera hemos tenido un inicio un poco complicado, pero estamos haciendo progreso y estamos remontando. Nos vemos fuertes. Bueno, queda todavía mucho por delante, esto se sabe cómo comienza pero no cómo acaba, así que quiero también preguntaros una cosa, ¿cuáles son vuestras apuestas sobre quién va a llevarse la pole position este fin de semana? Yo lo tengo clarísimo y van a ganar Paquetes Driver. Paquetes Driver, esa es la apuesta de nuestros chicos de Quesada. Os dejamos por aquí ya tranquilo que sigáis disfrutando del evento y nosotros vamos a seguir dando una vueltecita y por el paddock viendo a quién nos encontramos por aquí. Now, I think this is a good idea. So you've got 7 drivers on this team. So you've obviously got one driver in the kart. We got one of the teammates there in communication with the driver, explaining what's going on. Do you have other team members around the circuit? Yeah, we'll have a pair of them over there. Okay, they have team members up there. We're not going to, display what's on this, but every team has got their own tactics. So they've got to make 30 pit stops. So on here, you're calculating when the pit stop's going to make, so you can plan it out. Why have you got 7 drivers when other teams have got 4? Is that because you just more lazy? Just here to have fun. Just here to have fun. Just to have fun. Okay, no problems. But yeah, even though the team's here to have fun, you can see a lot of the work going in. They've all got communication, radio communication, tactics on a spreadsheet or a board as well. It's quite high tech. Bueno, Henry ha explicado aquí que como podéis ver, uno de nuestros chicos está con el intercomunicador, él se comunica por radio con su equipo. Ellos desde Quesada traen un equipo de 7 pilotos y en esas tablets que vemos por aquí, como tienen que hacer un mínimo de 30 paradas, van calculando pues eso, cuándo tienen que hacer ese siguiente pit stop. Así que vamos a dejarlos ahí con su estrategia calculando y vamos a seguir viendo qué tenemos por aquí. Now, one of the front-running teams, Asphalt Knights, I can spot one of their drivers here. Let's have a little wander out and speak to them. Como dice Henry, estamos viendo por ejemplo a uno de nuestros chicos de Alphas Knight, de nuestros portugueses. Ellos están en esa posición 3, 2, están ahí a tope. Entonces vamos a ver si podemos hablar con él para que nos cuente un poquito más de cómo lo está viviendo desde este lado de la valla. I mean, I know that the Go-Karts Ciudad Quesada said they're only here for fun, but even the teams are fun. They've got their own flags. You know, that tells me it's a little bit more serious than just a bit of fun. Es divertido y es emocionante ver cómo estos chicos lo viven para que sepáis vosotros ese espíritu de comunidad, de equipo que tienen. Ellos, los chicos de Go-Karts que acabamos de entrevistar de Ciudad de Quesada, traen sus propias banderas. Muy divertido, chicos, o sea...
buen espíritu de equipo, buen espíritu de darlo todo aquí este fin de semana y haciendo comunidad, ¿no? Con su imagen, su propia bandera, muy guay. Yeah. Now, Luis Duarte is by here from the Asphalt Nights. He's watching, I think P2 will sabotage him now. Hello, Luis. How are you? Right. Hola, okay. Luis. Where are we at the moment? We've got P4 at the moment for Asphalt Nights. How's it going? It's good. It's good. We were racing the best. It's the starting of the race, and it's always difficult. But I hope we can enjoy and have a good result. We was asking, how do you think is going to be the race here this weekend? How is your prediction for the pole position in the final? The pole position in the final. The first position. I think it will be difficult, but I guess the top 5, it's possible. We'll see. We will see them. Yeah, thank you. Thank you. Now, in keeping with, I mean, obviously we've got lots of international teams here, but the LSK team from Spain, very, very smart indeed. Come in, I think, well, I shall let you take over this bit, Chris, you carry on. Bueno, tenemos aquí a los chicos del SK Racing, nos están esperando muy preparados para participar aquí. Vamos a escucharlos, ¿no? Que es lo que queréis hacer todo, así que contarnos, chicos, ¿qué tal este comienzo en el fin de semana? Bueno, un poquillo regular, hemos salido el 20 o así y nada, ahora preparando la primera parada ya, a ver si cogemos un car un poquito más rápido y a ver qué pasa, aún queda mucho. Aún queda mucho, esto se sabe cómo comienza, no se sabe cómo va a acabar, quedan muchas horas por delante. ¿Qué tal vuestra sensación? Bien, ahora justamente también hemos conseguido encajar los dos equipos en tándem, así que pues la idea es saber lo que conseguimos mantenerlo para llegar a alguna posición más arriba. Esperando también ver qué car os toca ahora, preparando toda la estrategia de esos pit stop que tenéis que hacer, ¿no? Eso siempre, intentar coger cars buenos, que es lo que necesitamos. Y nada, ir rápido, todos los stints y a ver qué se puede hacer. A mantener esa posición mínimo y a disfrutar del fin de semana. Eso es, no queda otra. Os cogeré por banda más adelante, quedan muchas horas por delante y quiero saber más de vosotros, de los dos equipos que traéis, de cómo veis a los compañeros en pista y cómo os sentís vosotros también, ¿vale? Bueno, nos vemos luego entonces. Gracias. Me queda mucho. Muchas gracias, chicos. But Chris, it's not just about the drivers, it's about the families as well. It's about the families and the supporters. Un poco vergonzosas aquí nuestras chicas de Quesada, pero no, nos va contadnos algo que en casa también están viviendo esto muy de cerca. Seguro que hay gente que os conocen, que están al otro lado de la pantalla. Y bueno, ya hemos entrevistado a algunos de los chicos que están pues en la pista, que están esperando aquí, haciendo sus estrategias. ¿Cómo lo vivís vosotras acompañando? Con mucho duro. Muchos nervios. Muchos nervios y ver cómo sale todo y a ver cómo avanza la carrera. Los nervios, a flor de piel, es que no se puede decir más. Los nervios, el cansancio, el estrés de ellos. ¡Buah! Bueno, imagino que sois parte fundamental también para que ahí dentro los pilotos vayan bien porque dais soporte, aconsejáis. Imagino que también lo vivís durante todo el año en esos entrenamientos, ¿verdad? No solo esta carrera. Hemos bajado unas cuantas veces este año, la verdad, con otras carreras y también se vive intenso igualmente porque sabemos que van entrenando para esto y es duro. Al final, como decimos, los pilotos no solamente es el día de... Quizás hoy solamente se rinden cuentas en el circuito, pero es el día a día que llevan de entrenamiento, muchas horas, mucho trabajo mental. El entrenamiento ya en casa, el venir y entrenar, mentalmente prepararse para todas las horas. Pero imagino que merece la pena, ¿verdad? Eso espero. Muchísimo, es una experiencia que hay que vivir, sí, al menos una vez. Pues vamos a dejar a nuestra chica, muchísimas gracias. Os cogeré por banda igualmente durante el fin de semana, exacto, para que veamos cómo avanzan los chicos en la pista y cómo avanzáis también vosotras. Son 30 horas por delante, mucho tiempo para pensar, para hacer estrategias, para acompañar y para seguir disfrutando y pasándolo bien también. Gracias. See, but where would any driver be without, where would any athlete
be without the support of their families, friends, loved ones, partners. You know, it's a team sport. The support team equally as good. Now, we've spoken to a lot of Spanish drivers. I'm going to speak to a British driver who's racing for a Spanish team, but he doesn't want to be interviewed, so I'm going to have to sneak up on him very stealthily, like a ninja. Right. Bueno, vamos a ir con alguno, porque ya hemos entrevistado a 2 chicos españoles, pero aquí mi amigo Henry tiene muchísimas ganas de entrevistar a alguno de los chicos británicos. Son un poco tímidos, así que va a entrar como un ninja, como quien no quiere la cosa, a ver qué nos pueden contar. Vamos, Henry. So, Go-Kart San Bernardo, team number 25, here they are. Let's bring them all in. Richard Levitt, you are based in Spain, is that right? You're based in Spain? I've lived here now 10 years. Okay, hang on, take this microphone off, or start there. So, lived here for 10 years? Yes, 10 years now, yeah. But you proudly display the go-karting armchair experts badges, there we go. Everyone loves an armchair expert. They asked me to get you to become a member of the group. I think I am a member of the group already. Oh, good. Is that Gary Pickard, yeah? That is Gary Pickard, yes. Mr. Pickard, consider it done, I'll be a member. There we go. As long as I can be known as the number one commentator on the group, the other commentators are available, just not as good. This is our team leader. Right, come this way. Only Spanish, no, only Spanish. I would know it. Well, luckily... No pasa nada, aquí tenemos versión inglesa, versión española, no nos vamos a perder detalle. Perfecto. Nos falta versión venezolana para nuestro compañero, pero bueno, también vale en español. No pasa nada, también la podemos hacer aquí, la mezclamos, somos hermanos casi, así que cuéntanos qué tal experiencia, nos estaba hablando un poquito del outfit aquí del compañero. Sí, la experiencia es muy buena, es nuestra segunda experiencia aquí. Venimos de Tenerife, de las Islas Canarias. Tenemos un venezolano, un inglés, un malagueño y 3 canarios. Parece un chiste, pero no. Es el equipo. Y muy bien, increíble como siempre. Organización, el resto de pilotos, el circuito, una gozada. ¿Estáis disfrutándolo entonces? ¿Cómo habéis salido en este comienzo de pista esta mañana? Muy bien. El compañero clasificó en el puesto 31. Le costó un poquito la primera vuelta, también adelantó antes de la línea de meta, nos han sancionado con 10 segundos que cumpliremos ahora en la parada, pero bien. Se disfruta igualmente, se disfruta. Se disfruta una pasada este circuito, esta carrera es, vamos. Bueno, y yo me pregunto, ¿cómo ha coincidido este pedazo de equipo de mezcla internacional y nacional? Cuéntanos. Tiene su cosa. Nos faltaron unos pilotos. Teníamos ya el grupo bien hecho y Martin, el promotor del circuito, nos ayudó, nos consiguió unos contactos, entre ellos él, iba a venir su hijo, pero a los 3 o 4 días, que le mando un saludo desde aquí, que se recupere muy pronto, se ha fracturado 2 dedos y ha venido aquí este pedazo de compañero y lo ha sustituido y bien por casualidad, pero vamos, muy bien, muy contento. Guay. ¿Y tu experiencia entonces de última hora, pero feliz de estar aquí? Sí, la verdad sí, además es mi primer año en las 30 horas, así que a disfrutarla más que todo y aprender bastante acá. A darlo todo. Hablamos del outfit, pero ¿y la imagen que tiene aquí nuestro amigo? I was going to say, that's the best mustache here. Superb mustache efforts. Se está preparando, bueno, aquí en noviembre es muy típico hacer el Movember, ¿no? Él ya lo tiene desde octubre, muy bien. Claro que sí. I wanted a question for Ramses. Now, you may have to translate this. Now, in Malaga, south of Spain, tens of thousands of British people are here. How come you ended up choosing this one to drive your go-kart? Dice que tenemos un montón de gente aquí, British people, que puede participar con nosotros. ¿Cómo has dado al final con este señor de aquí? He dado con este señor gracias a Martin y vamos. Y el tema es gracias a Lucho también, porque tú imagínate, para darle indicaciones o para explicarle el tema de estrategia o cualquier tipo de consejo o de cualquier cosa que queramos hablar, como sin hablar inglés, sin entenderlo a él. Bueno, aquí está mi traductor oficial del equipo y bien. Muy divertido, imagino, ¿no? Con mucha risa. Anoche fue impresionante, vamos. Cualquier cosa que le quiero decir, cualquier broma, Lucho, por favor, ven y comenta la risa. Imagino que le explica. Seguro que si nos entendiéramos sería mucho más gracioso, pero no lo puedes entender. Totalmente. Bueno, él intenta darle el toque canario que le doy yo, con un poquito más de WhatsApp.
y más o menos se sigue riendo. Bueno, you have a very good behavior with them. The spirit is important, and the communication can be better with yeah. Just being here, Jeff. Well said, Richard. Well said, Richard. Oh, you'll do that way. Okay. Nice to meet you. No problems. Right. Nos vemos, chicos. That's what a great. I'm in awe, sir. I'm in awe. Right. Let's move down and have a look at the pit lane, because each team has to do 30 pit stops. Now, Apex Timing has all the timing and scoring on us. I haven't got it with me at the moment. We are nearly 1 hour into this event. We want to take you through the pit stops. They're such an important part. Strategy is such an important part. Ya llevamos casi 1 hora aquí en el circuito, en estas 30 horas, y vamos a ir a la pit lane a ver qué tal van nuestros chicos. Recordamos, hay que hacer 30 paradas, y en estas 30 paradas, pues con ese mínimo de 15 minutos que tiene que estar cada piloto en pista mínimo, y esos 75 minutos de máximo, la estrategia lo es todo, porque tienen que decidir, pues según vayan sus compañeros, a hacer esas 30 paradas religiosamente contadas. Now, they're running anti-clockwise, so what you can see here, so there is the entrance to pit lane. The drivers come off the track coming out to the last corner. They come into here. You can see that the red and the white barriers, that's to slow them down. Once they've come through there, then they must go into the first pit. So we'll follow this driver in. Como dice Henry, aquí tenemos justo esta pit lane donde los pilotos deben entrar por el corner y seguir esta línea por aquí, hasta llegar a la parada de pit stop, que lo tienen ahí preparado con esos karts que tienen que cambiar en este momento. Vamos a seguir a alguno de nuestros chicos que acaban de entrar. Right. Obviously, we'll open some of the doors. I will let Louise through. Careful with the carts going through. And como vemos, el ambiente que también se vive desde dentro de nuestros chicos de KartCenter es muy divertido, y están aquí pues esperando a los pilotos para hacer el cambio, dándoles ánimo. Hay que tener ánimo para estas 30 horas que tenemos aquí por delante. So we'll try and follow. So here is the HRS team coming in. There's Steve Collinson into the pits. Now, he gets out of the cart. He has a certain amount of lead weight that he has to take with him. Now, he will be told which cart. The drivers never use the same cart twice. So he gets out, he hands the transponder, the timing transponder on the front of the cart. He hands that to the next team member, the team member from KartCenter Campillos. They will take the cart over. And so now Collinson's teammate gets into a new cart. There's Finley Watson getting into the cart. Finley Watson will move out. So there is the one driver. He has to go and weigh himself now. So every driver has their own lead weight. The driver weighs themselves to make sure that they are not underweight. There we go. He's okay. And then the next driver goes out. They have a band on their wrist. They'll mark the band, and then you can see at the far end there, that is where you have the drivers who wait. They look at a board, a timing board, to see how long their pit stop has got to go. Don't forget, must be a minimum of 2 minutes. I know that's a lot to explain, but vamos a intentar hacerlo, vamos a intentar explicar todo lo que ha explicado Henry por aquí. Como venía diciendo, una vez entran los karts, el equipo está preparado pues para llenar el depósito, prepararlo todo y dejarlo en cola para los siguientes equipos. Como veis, aquí están en línea puestos todos. Estos pilotos, una vez llegan al pit lane y se bajan, deben hacer su pesaje nuevamente. Como ya sabes, los pilotos tienen que tener un mínimo de 85 kilos para poder subir a estos karts. Entonces, dentro, aquí solo pueden estar el piloto que va saliendo, hace su pesaje, y los tenemos esperando aquí sus pilotos
que van a coger el relevo. Como podemos ver, por ejemplo, aquí a Jorge Ibars está a punto de coger ese kart. Otro de los compañeros de San Fernando está en el kart ya también pendiente para salir a ese stop and go, en el que debe esperar con su brazalete, debe marcar, porque cada piloto lleva un brazalete para avisar de que está a punto de salir en esa línea de stop and go, y una vez le dan la indicación pueden salir a pista a seguir su recorrido. Como vemos, esto es aquí una locura, pero los compañeros están religiosamente ordenados para que todo salga en línea y perfecto. Now, there are 45 teams here, but KartCenter Campillos, they have 70 go-karts. As you can see, there's the driver. They mark their band, so timing and scoring knows who's out there. They know who's out there. They know which driver has competed an X amount of laps. Now, if you look above, as you can see Luis there showing driver getting his gloves on, you can see the younger members of the team, they have to mark their wristbands. Now, podemos ver a este piloto con el brazalete ya pendiente de que los chicos le den su salida. Tienen 2 minutos para poder hacerlo. Tendrán que hacer el marcaje. Enseña ese brazalete, ahí va, esperando esa luz verde que debe darle él. Ahora sí está preparado para salir. Y al stop and go. Aquí otro de los pilotos. So there we go. So you can see when the driver's wristband hits that marker, it goes from a red cross to a green arrow. Now, if you look back, Luis, you can see there's a green line, there's a yellow line, there's a red line, and a blue line. The drivers waiting to get into the karts over there, they'll have their team number, and next to it, it might have green or red or blue, so they know which line to get in. So that makes sure that no driver gets in the same kart twice. Una cosa interesante que tenemos aquí es que, como podéis ver en el box, tenemos diferentes colores, diferentes karts. Tenemos el box verde, amarillo, rojo, azul. En aquella parte donde están los pilotos esperando a su kart, una vez llega el piloto de relevo, tenemos una pantalla que les marca a dónde deben dirigirse. Les marca ese número de dorsal y ese color del box para que puedan montarse en su kart. Estos pilotos tienen una serie de karts que se van a ir rotando durante estas 30 horas, lo que hace que la carrera sea muy igualitaria para todos ellos, porque al final tocan karts diferentes, van siendo aleatorios y nunca es el mismo karts. Al final todos van a tener que tocar mínimo una vez cada karts de los que tenemos aquí. Como podéis ver, nuestros pilotos en espera están muy concentrados esperando que llegue su relevo para ese pit stop que han marcado estratégicamente antes, y igual ellos ya llegan previo pesaje con lo que deben montar en su kart y con todo listo para arrancar. But you could just see there, the amount of staff members here. There are, easily, I'd say, 60, 70 team members here at KartCenter Campillos who are looking from the people in the restaurant, the snack bar, the timekeepers, all the circuit marshals, mechanics doing it in shift work. It's very, very impressive indeed. Now, as you can see, we'll have a little look at the digital display board here. Drivers getting ready to go out. So this is what the drivers are looking at. They'll see in the sun, they'll see their colour, so they know which block of karts to get in. And then when the drivers have finished their driver pit stop, they'll go out there. There's another screen out there that tells each driver how long their team has spent in the pits, so they don't leave early. Because if you leave early in the pit lane, I think, is it a 1 lap penalty per second? What's the penalty for leaving the pits too early? Probably 1 lap. Normally 1 lap per second. Yeah. So if you leave the pits 5 seconds early, that could cost you 5 laps. 5 seconds, that's race over, isn't it? Oh, but you can see, very tense. Plenty of nerves going. Nerves? Yeah, a bit. Nerves are good. Nerves are good.
Pues como decía Henry, los chicos una vez que pasan esta línea y se van a sus cars según les marca el color, deben acercarse a ese pit stop donde deben esperar sí o sí la indicación de salida. En caso de que hagan una una salida anterior a la indicada, pueden recibir una penalización. Pueden no, seguro van a recibir una penalización, que en este caso suele ser de 10 segundos que se añade posteriormente en la siguiente parada. Okay, well, I tell you what, we're going to go back up to the commentary box. We've had just over an hour of racing so far. That's the idea of what the drivers have to do. Don't forget, each team must do this 30 times during the course of the race. It is so easy to make one small mistake in the pit lane and it could have massive effects. The drivers on the track are so evenly matched. If you lose 5 seconds in the pit lane, it can take you 10, 15, 20 minutes to make up that time on the track. So this area here, this is where the race will be won and lost. Este es uno de los puntos más importantes de nuestra carrera, porque aquí se marca el tiempo de salida exacto que deben cumplir para que puedan salir. Cualquier fallo, cualquier falta de concentración puede perjudicar a nuestros pilotos y al equipo. Entonces vamos a dejarlos que estén muy concentrados. Como veis, ahí están todos preparados con sus pesas, tienen el tiempo exacto para colocarse en su kart, ir a marcar ese brazalete y hacer ese stop and go para realizar su vuelta, ¿no? Sus vueltas. Okay, we'll be back very shortly. You can keep on watching the track action. We'll make our way back up to the commentary box in a few minutes, though. We're going to give you some expert advice about how to drive Campillos by one driver that knows this track better than anybody else. Volvemos enseguida, vamos ahora a ir a otra parte para poder ver cómo están viviéndolo los conductores aquí, los pilotos, y nada, seguimos retransmitiendo en directo, que quedan muchas horas por delante y queda mucha emoción por delante. Okay. Well then, good.
Welcome back, ladies and gentlemen. After our little brief tour around the pit lane area, we are 1 hour and 15 minutes into our 30 hours of Campillos, and the leaders have all made their first pit stop. Paquete's drivers still have the race lead. In fact, all the leaders now coming out of the pit lane. 52 laps have been completed. Paquete's drivers leading, but not by much. Alejandro Ruiz, let's have a little look there. It's Alejandro Ruiz Cabello who has the race lead now for the number 1 team. Looking at several battles going on further down the order. And driver there in the orange race suit, that is the number 22. That is Maxime Di Matteo, who is running 3rd overall at the moment. And these 3 on our screens, well, that's the number, there he goes into turn number 1. And the Asphalt Knights coming across the start finish line now, going up the hill. That is BRK Red. They're in that group of karts coming through your screen now. A whole host of traffic. Your race leader is kart number 1 still. And your race leader, the Paquetes drivers, going through turn number 6 now. So just behind this group of karts you're looking at on your screens now. Let's try and pick out the race number as they head up the hill towards turn number 10. I can see at the back of this group is the number 24 kart. So at the back of this group is kart number 24. That is the Belarusian team, WRW Sport, down in 30th position in kart number 22. The driver with the white crash helmet on there, just coming across the start-finish line now. They head off into turn number 1. And just in front of this group, you have got the number 44 kart of this whole group of drivers that are all together. They're still on the lead lap. So we've got a total of 33 teams on the lead lap at the moment. The battle you're watching is between kart number 23, WRW, kart 31, H3 Racing, kart 11, which is the Mold Racing Sport team, the Aishing Auto Racing Old Boys in kart 44, and WRW Sport. And they're all in danger of being lapped by our race leader, team number 1, the Paquetas drivers. Now, Paquetas drivers, the leader is going to be catching them very, very quickly. In fact, just behind this group you're looking at on your screen, there is a little gap. And then, so let's have a look. There's the gap. Then there's 2 more drivers who are, and then behind those 2 drivers coming out of the final corner now is the race leaders. Now it is Team 1, Paquetes drivers, leading MRK Lions and BKRT Red. They're your top 3. They're separated by just 0.8 of a second. And they're going to have to catch this group and pass them. So, 33 karts still on the lead lap. And
This group battling just at the tail end of the top 30. So this group of drivers on your screens now, they're fighting for 28th, 29th, 30th position and 31st. Choftrans Frenkart from the Czech Republic and Go-Kart Ciudad Quesada. They are the last two drivers on the lead lap. And the top three are not far behind this. There's the number 44 kart on your screen. That is the Icing Auto Racing Old Boys from Denmark. And we'll wait to see kart number 1. So kart number 1 is still your leader. And kart number 1 going into turn number 3 now. Here's the Asphalt Knights. Now, the Asphalt Knights have lost a little bit of ground since their pit stop. They are running in 4th position, 13 seconds behind the race leader. But they've got Mold Racing directly behind them. And the number 41 team, the leading Masters team, that is the MRT Frickus Boys team. So 4th, 5th and 6th are nose to tail. Harama Fan Endurance runs 7th. Then the Icing Auto Racing Pro team, followed by Track Limits by Storm. And rounding out your top 10, Burrow 11, Need for Speed. On your screens now, coming out of turn number 10. There is now, that looks like, is that our race leader, team number 1, coming down the hill. I believe it is, yes. So there are your race. Now they've lost their number plate. Oh, it's gold number. It's the gold number, the red plate. So that makes the kart even harder as well. But looking at on your screens now, your race leader going down, trying to put the number 47 team, the Chokrans Transport team, a lap down. And they're holding off. Well, MRK Lions and BKRT Red are right behind them. So they can't afford to lose a lot of ground. There are the 2nd and 3rd place teams right behind them. Then we've got a lap kart. So the race leader now puts the Czech team, team number 47, a lap down. So Chobtrans Frenkart go 1 lap down. That's the team of Ivo Polasek, Petr Finstril, Jaromir Maslancik, Vít Goluš, Martin Pehantek and Peter Goluš. So the race leader now on lap number 58. So the race leader on lap number 58 at the moment. But mentioned earlier, this circuit is owned by the Roivers family. And we saw Jeremy Roivers out driving the pace car earlier. Jeremy is a top-line racer in his own right. He's qualified for the Rotax Grand Finals for the first time. So, Jeremy, first of all, you know, I think on behalf of your family, I just want to say thank you for all the hard work you've done. What is it like putting on an event like this? Because you're here working, the whole family's here working, isn't it? First of all, you are welcome. Of all to doing in the city. Nos decía Henry que tenemos aquí a Jeremy, que está hecho un experto en karts, que él lo lleva mamando desde pequeño en su familia. Así que, Jeremy, cuéntanos un poquito cómo estás viviendo toda esta experiencia y cómo lo ves tú todo. Cuéntanos cuáles son tus predicciones para el fin de semana. Bueno, predicciones por ahora.
equipo paquete, bastante bien. Y si soy sincero, equipo paquete o MRK o Mall Racing o Asphalt son los que más veo que van más encadenados y todo a ganar y a la victoria. En este caso, esta pista tú te la conoces perfecta y al dedillo, ¿no? En derecho, después al revés, no he dado ni 3 vueltas. Se me da bastante mal. Mal no, se me da bien. Podemos decir que un poco menos bien. He dado muchas menos vueltas que en el derecho, porque en el derecho llevo desde pequeño aquí, 5 años dando vueltas sin parar, cada fin de semana, entrenando kart, dando vueltas, probando kart para ver que todo va igualado aquí. Las cosas están igualadas a John, John del Valle, ¿verdad? John del Valle está el que trabaja aquí. Y el miércoles estuvimos a tope probando kart, acá en 3 horas. Bastante bien. Es decir, vosotros habéis hecho la CUA, se puede decir, para que estos karts estén este fin de semana perfectos y controlados para nuestros pilotos en pista. Sí. Así que tenemos aquí el experto de confianza, Jeremy, que es uno de los hijos de Martin. Este chico es el futuro al final de estos rental karts y es un experto en la materia, aunque tenga una corta edad. Porque, Jeremy, ¿cuántos años tienes tú? 12. Es todavía, pues aquí un mini hombre que está incipiente en este mundillo. Jeremy, muchísimas gracias por echar un ratito aquí con nosotros y participar en esta entrevista. Como ya sabes, tenemos muchas horas por delante. Espero que te subas más para aprender un poquito aquí de cómo va la cosa con Henry y que también puedas coger, aparte del kart, de estar pilotando ahí abajo, que puedas coger el micro y ayudarnos, porque creo que el mayor experto que me va a poder ayudar con toda la parte técnica eres tú, ¿verdad? Pues eso esperamos, eso esperamos. Gracias, gracias. Now, Jeremy's he's a lying little so-and-so because I know he speaks really good English. We'll talk about Jeremy's karting. Jeremy, are you looking forward to representing Spain in the grand finals in Sarno? How proud would you be to represent your country when we go to the grand finals? Oh, he's being cheeky. It feels so good. Yes? Can't wait. Can't wait. Yes, can't wait. Thank you, Jeremy. Muchas gracias. And yes, Jeremy Roivers here, who has driven more laps around this circuit than anywhere else. Now, when he goes off camera, he will speak perfect English. I know him, and he is like that. But sometimes he gets a little bit shy on camera for the first time. Vosotros no lo podéis ver desde casa porque no tiene ahora mismo la cámara grabándolo, pero Jeremy obviamente sabe perfectamente inglés. Lo que pasa que no tiene hoy muchas ganas, está ocioso porque está aquí en su pista disfrutando de ver a los compañeros en los karts. Entonces, no lo habéis podido ver, pero su carita de ilusión y de pasión lo dice todo. Y obviamente está deseando que llegue esa representación donde él vaya a coger ese kart y vaya a poner en buen lugar a su familia y a ese karting de aquí Campillos que lo ha visto crecer. Yes, indeed. It's a real family business here in Campillos, KartCenter Campillos. Now, on your screens, you continue to watch the leader of this race. Team number 1, Paquetes drivers, Alejandro Ruiz Cabello behind the wheel, lapping slower traffic. So, we saw them lap the Choptrans Fredicart team. WRW Sports in 32nd position have also been lapped. And ASAC, the French team, team number 33 in 31st position, have also been lapped. But as you watch, new race leader. There he is in the white race suit with a black and the orange stripes going to the inside there. That is your new race leader. It is team number 18, the Belgian team, MRK Lions. Now, that is who's behind the wheel. Kenneth Nasons is behind the wheel at the moment. The team that it also includes
Jules Van Hule, Benjamin Kuyvers, and the current World Ladies Rental Kart Champion, Louise Browner. They are leading the field at the moment. And in third position, just behind the top three, that's the second of the Belgian teams. Team number 22, BKRT Red, Maxime Di Matteo is behind the wheel of that kart. And that is the kart that also has Simon Strouven, Justine Strouven, and Loris Voy behind the wheel. So two very strong Belgian teams. There they are on screen. 1, 2, and 3. All trying to negotiate traffic. They've got a lapped kart in front of them and a lapped kart behind them. These three are 10 seconds ahead of everybody else. But now this is the key to getting through traffic. You can win or lose the race by how quickly you negotiate the slower drivers. And both first and second place are now past. Who was that? They were putting a lap down. That was the Mamdi karting team, I believe, that were going one lap down. But here is a good battle on track. We're only 1.5 hours into this race. 63 laps have been completed, and the three leaders separated by half a second. MRK Lions in kart number 18 being pushed along by Paquete's drivers in kart number 1. So Kenneth Nasons, followed by Alejandro Ruiz Cabello and Maxime Di Matteo. Kenneth Nasons leading by just 1/10 of a second. And they're coming up on some other slower traffic now. Trying to see who that is directly in front of them. Past the pit lane area. All these teams have made one pit stop. Now, we are obviously going to be bringing you the majority of this race live, but there will be a couple of breaks in the transmission to give our camera team, our crew at WFR Live a bit of a break. One of those breaks is coming up very, very shortly. So you're watching the lead battle after just over an hour and a half of racing. It is Team 18, MRK Lions, followed by Paquete's drivers and BKRT Red. That's your top three, nose to tail. Mold Racing running fourth, followed by MRT Frikis Boys and the Asphalt Knights. They're all in a battle for fourth, fifth and sixth. The top 10 rounded out by Track Limits by Storm. The number 13 team in 8th place, that would be Ishing Auto Racing Pro. And the top 10 completed by team number 16, Harama Fan Endurance, and team number 15, Harama Fan. That's your top 10. We will be back in 2 hours' time with another 2-hour broadcast. In the meantime, please keep up to date with all the progress on the KartCenter Campillos Instagram page, on Facebook, and of course you can rewatch this on YouTube. We'll be back in 2 hours' time.
exigente.